Funding for this series has been provided by the following. In the heart of Barolo lies Cantina Adero Winery. Today, the sixth generation of the Aderos continue the family tradition of producing wines from ancient vines in Piemontese terroir. Adero Wines, since 1878. Victor Rollo and Chef Dave Pasternak's Esca restaurant in New York City's Theater District, serving contemporary Italian coastal cuisine, crudo, fresh fish, prime meats, and pasta. Dishes rooted in the simplicity of Italian flavors. Esca, New York City. The Magaldi Group. STEM. Solar Thermoelectric Magaldi. Alessandra Poli has spent her life traveling the world and sharing stories of her adventures as a TV producer. Now she'll explore her homeland and offer a look at the Italy tourists don't see. Rome, the city where I was born, never stops to amaze me. Art, culture, history, but most of all, is very passionate people. Follow me on Passion Italy and I'll show you the real Italy. The real Italy, it's a love for stunning landscapes, the creativity to transform marine life into light, the soul to give voice to long-lost instruments, the magic of stone masonry, and tasting some of the best cheese in the region. This is Puglia, a true jewel in southern Italy. Let's discover it together on today's Passion Italy. Today we're in Puglia. We will travel from Altamura in the Murgia National Park to the Val d'Itria dotted with Trulli houses. And then we're off to the pure beaches of Polignano coast. Sava is our last destination. Puglia is a land of sun and hospitality, steeped in ancient history, tradition, and natural beauty. It is located on a strip of land in the heel of Italy's boot, surrounded by two seas, the Ionian and the Adriatic, which have sculpted magical shorelines. Centuries of history and a range of charming landscapes are just some of the reasons why Puglia is such a unique holiday destination. Another way to enjoy Puglia is tasting its exceptional food and wine. They offer an authentic explosion of flavors. Puglia is waiting for you. Let this extraordinary land captivate you. Altamura is known as the city of bread, and its bread-making traditions and reputation have existed for centuries. In 37 BC, Horatio, a Latin writer, told travelers that it is by far the best bread to be had and advised them to stock up before they leave. Modern-day adventurers would be well advised to do the same. The bread of Altamura is a coarse-grained bread made from wheat flour and baked in old wood-burning ovens. The bread is so good, but don't miss the focaccia. Fate l'impasto la sera e facciamo l'impasto il giorno prima, lo lasciamo riposare per più di 24 ore, quindi sì. L'impasto fermo ad altissima digeribilità. Veramente spettacolare. Grazie. Simply delicious and so fluffy and easy on the pocketbook. Here in the Antico Forno Santa Chiara, you can taste one of the best in town. Ci nasci con questa passione.
E quindi non saprei fare altro, sinceramente. Quindi anziché giocare con le macchinine facevi il vengo a pasta. fare il pane, sì. The village of Altamura has many peculiarities which make it a privileged tourist destination. After centuries of decline, it was in the Middle Ages that Altamura gained back some power thanks to the Emperor Frederick II of Swabia. In 1232, he ordered the construction of the Romanic-style cathedral, which became one of the most revered shrines of Puglia, and today it is a city icon. The rose-shaped window in the facade is a rare example of 14th century Apulian style. There is also a Gothic portal, probably from the early 15th century. What captures the visitor's attention is the cathedral doorway, rich in decoration and filled with sculptures. Bread is not the only must-eat treat here. Vito Di Cecca is a young and talented cheesemaker whose family has made cheese for generations. Vito is a real artist. Not content to just make the traditional cheeses of his ancestors, he loves to experiment with new styles. His varieties of blue cheese are even envied by French producers. The proof is in the pudding. I started to work on my grandfather's cheese factory. I was 10 because my father needs small hands to do little bocconcini. So for me, cheese means everything. Our job is really hard. Without passion, you cannot work in humidity, in a cold, put your hands in 90 degrees water. We work like 18 hours per day. We're getting up at 4 o'clock in the morning. I don't have a nightlife. I live for my job. So you really need to have the passion for this. And that's what we got, because we got from my grandfather, from my father. We don't feel the hard work. All our mozzarella made it from raw milk, so it's a live cheese. It's like having a soul in your hands. Make us feel amazing. We have milk that is from happy cow, so we get really, really great milk. Because without a good milk, we can't have good cheese. 5 years ago, I decided to produce blue cheese in Puglia because no one's in our region make blue cheese. The first time I didn't get good result was really hard. My sister and my brother, they were making laugh about me. They say no one will buy blue cheese. Then I just started getting better and better. I was start to believe in what I was doing. At the beginning, I followed the routine, like how to make gorgonzola, roquefort. Then I wasn't happy because I'm a cheesemaker. Every day I try to make it in a different way. I just start to do on my way, my recipe. I always want to try something new because cheese is not a museum. Cheese needs to evolve. My girlfriend asked me if I was ready to get engaged. I was thinking what to give to her. Then I just decided to make a cheese for her that really fits on her. She loves Primitivo wine, so I decided to do this blue cheese that looks blue from outside and yellow inside because she's blonde. This was my ring. My cheese are wild. Most of my cheese are made from raw milk. The tastes are not always the same. This is what I was looking for, because if you make 100 pieces of cheese and they are all the same on the taste, on the way they look, it's not anymore an artisan product. For me, created every month a new cheese is the biggest satisfaction ever.
The things that really makes me happy is see a customer that's been loyal to you for like 60 years. The most important thing is making the best mozzarella, the best burrata, the best caciocavallo in a town. Then they have to say, this cheese is amazing. Mamma mia ragazzi, fantastico. The beautiful Polignano, well known for its carnival, which is the oldest in Europe, is a town less than 25 miles away from Bari. The drive across the Apulian countryside with its dark, almost red soil, the carpet of green and silver olive trees against the absolute white stone walls, is simply breathtaking. The landscape is sprinkled with typical conical stone structures built from corbelled limestone slabs, known as the Trulli. They are visible in almost every wheat field and olive grove. But they are at their most picturesque when clustered together in the hundreds to form a town like Alberobello. It is the most ancient and famous Trulli settlement, dating back to the 14th century. At that time, the area was populated with entire feudal colonies. The new settlers made these dry wall constructions without mortar, simply to evade the taxes imposed on the new communities under the Kingdom of Naples. In fact, the Trulli could be dismantled in a hurry, leaving no trace at all of their existence. Trulli are traditionally built today by specialist craftsmen who are called mastri trullari in Apulian dialect. Alessandra is so curious about how a Trulli is actually made that she's going to visit one of the last living trullaro, Giuseppe Micollis. La mia pietra è parte di me. La mia famiglia è una famiglia di trullari. Io sin da piccolo, lavorando con i miei genitori in campagna, mi sono innamorato di questo antico mestiere. In particolare di questo lavoro mi appassiona tutto, è la pietra. Per costruire un trullo ho bisogno della materia prima, la pietra bianca calcarea che abbiamo noi sotto il nostro sottosuolo. Si modella, si scoppa, si costruisce il muro perimetrale. Tra una lastra e l'altra e le scarduzze di pietra, cioè i ritagli che vengono scartati dalla pietra stessa in modo che sostituiscono la malta. Poi la candela, il rivestimento viene completato con le chiancarelle messe ad incastro e poi alla fine il pinnacolo, che è la firma del maestro o del proprietario del trullo. Many Trulli have symbols painted onto their cones. These symbols have religious or mystical significance and were meant to protect the inhabitants. Alessandra continues her trip, heading out to the Adriatic coast. The sea, with its turquoise and emerald shades, is enchanting. She stops in the town of Polignano a Mare, located on the Adriatic Sea, in the province of Bari, and she quickly sees why it's called the Pearl of the Adriatic. A craggy slice of land with several caves along its limestone cliffs that have had their share of invaders throughout history. Arguably, it is one of the most romantic spots in the region. The town is thought to be one of the most important ancient settlements in Puglia and was later inhabited by the successive rulers ranging from the Huns to the Normans. The Arco della Vecchia Porta is the gateway to the historic medieval city center. The reflections of Polignano's crystal clear sea, the light of the sun passing through the water, are captured by Peppino Campanella's original lampshades. His creations are inspired by this spectacular location,
which is his amazing terrace on a seaside cliff. Alessandra meets Peppino in his extraordinary workshop, creating another lighting gem. Io sono innamorato del mio lavoro, è stata la mia passione rasentando la malattia. Io avevo uno studio di architettura, quindi di giorno facevo i miei progetti, facevo l'architetto. Alla sera mi dedicavo a questa passione. Ho sempre avuto una certa abilità nell'arte dell'arrangiarmi, nel realizzarmi delle cose che mi servono con quello che ho intorno. All'inizio i lavori li facevo con vetri lavorati dal mare. Quando ne realizzai una serie venne il momento di mostrarle. E le portai a Parigi. I miei lavori, la ricerca, in qualche maniera era apprezzata, però questi lavori non avevano la forza, erano un pochino infantili. E avevo bisogno di lavorarci su. Quando sono tornato a Polignano, sono tornato animato da uno spirito battagliero. Ero rimasto a corto di vetri lavorati dal mare, ho iniziato a recuperare lastre di scarto tra le vetrerie, tutti i pezzi di vetro appuntiti e i più taglienti. E realizzai un oggetto pensando, non vendere per non vendere, questo non se lo compra nessuno. Ne ho fatti una quarantina di quei lavori, eppure li ho venduti tutti. La cosa particolare di quel vetro, avendo una colorazione un po' verdastra di fondo, illuminato nel taglio, a seconda della lunghezza del vetro, dava dei riflessi identici al colore del mare, a seconda delle profondità. Mi piaceva questo fatto che questo vetro sembrasse quasi dell'acqua solida. Poi mi piaceva il fatto che fossero taglietti. Piano piano ho affinato la tecnica e ho capito come ricavare quelle schegge. Invece di consumare moltissimo vetro per realizzare un oggetto, ho iniziato a razionalizzare l'uso del materiale. Avevo scoperto la maniera per farmi le scheggine e avevo capito anche come sagomarlo questo vetro. Quindi è iniziata questa sfida con l'uso del vetro comune di vetreria, cercando di non fare nessuno sfrido. Il risultato mi piaceva moltissimo, perché riuscivo a fare delle composizioni più articolate e riuscivo a fare più forme. Sono nati una serie di lavori, gran parte ispirati al mare e alle forme di vita nel mare. Ho 2 collaboratori e loro sono il mio braccio destro e il mio braccio sinistro. Senza di loro non riuscirei a realizzare quello che faccio. Quando affronto un lavoro nuovo ho sempre un'idea, normalmente non li disegno, ma li penso e poi li realizzo direttamente. Il risultato finale mi ripaga di così tante iterazioni. Per comporre una lampada ci sono centinaia e centinaia di pezzi di vetro. Ogni pezzo di vetro che entra in questo laboratorio deve uscire trasformato, non butto assolutamente niente. E mi diverte questo fatto di avere del materiale magari anche da 10 anni. E so che un giorno o l'altro qualcosa ci farò. Quando trovo la soluzione per consumarlo e mi viene l'idea, sono veramente felice. Qui è la mia vita. Quello che mi entusiasma, la soddisfazione, riuscire a realizzare qualcosa con le mie mani, partendo da zero perché sono un perfetto autodidatta. Questa è una cosa magica che continua tuttora. Se potessi i miei oggetti li regalerei tutti, non li venderei, perché mi piacerebbe che tutte le persone che desiderano un mio oggetto potessero averlo. Lo farò, prima o poi lo farò, voglio dare dei premi a dei polignanesi che mi piacciono, regalare il cuore, che realizzo un cuoricino rosso. Alle persone che fanno le cose con il cuore. Driving through the captivating Val d'Itria, you will see Ostuni long before you arrive. Ostuni is known as the White Pearl, and it's not difficult to understand why. We are right in the Ostuni Plain, covered in millennial olive trees, which were protected by strict laws since the time of Frederick II. The twisted shapes and the imposing form of these ancient trees make them natural works of art.
It's amazing to think that these trees have never stopped producing oil for the last 2,000 years. Oil production reached its peak in the 1400s when the Brancati family arrived here from the Veneto region. Their olive oil was also exported to Northern Europe, where it was used to light noble palaces and courts. Entering Masseria Brancati, you can feel the flow of history that surrounds you. Humans have been here since the Paleolithic era. The underground mill of the Masseria was built during Roman times. Masseria Brancati is a really interesting place to visit on your way to Ostuni. Alessandra had the pleasure to meet Antonio Dattis, an eccentric luthier at Gesualdo's medieval castle in the Campania region. In the castle's museum, some of his unique instruments are preserved. Antonio has been carving wood since he was 8. His main passion is to create rare musical instruments, reproductions of antique models, and unique pieces fabricated from his fantasies. Antonio lives in Sava, one of the biggest towns in the Taranto province on the Ionic coast of Puglia. In Sava, you will find a less touristic corner of Puglia, and here you will experience the real Apulian life. Parte un'idea in un certo momento, come un fulmine a ciel sereno, e comincio con la massima determinazione. Mi viene naturale, non lo so nemmeno io, perché sono attratto da determinate forme, strumenti, in particolare quelli che vanno dal Medioevo fino alla fine del Settecento. Mi viene naturale costruirli, anche se sono estremamente elaborati, anzi ci trovo più soddisfazione, è una sfida con me stesso, perché lo strumento semplice non mi attira. In uno strumento ci sono tantissimi legni diversi, ogni pezzo di legno ha delle sue caratteristiche e sta proprio nella sensibilità dell'artigiano capire come si comporterà questo materiale e in virtù di questo gli deve dare la forma, gli spessori, la posizione. Si entra proprio in confidenza con il pezzo di legno, così come con le persone. Io e il legno abbiamo una confidenza importante. Ci capiamo. Ogni volta che ricostruisco uno strumento cerco di farlo più fedele possibile a quello originale, con le stesse tecniche, con gli stessi materiali, cercando di capire anche come suonasse. Perché molti di questi strumenti rari, unici, alcuni addirittura perduti, io ho ricostruito e per la prima volta abbiamo potuto risentire il suono dello strumento antico. Io faccio tutto sullo strumento, sono molto poliedrico in questo, riesco a lavorare tutti i materiali, il metallo, la pergamena, l'avorio, che ormai ci sono tecniche sconosciute, perse. Parallelamente faccio 2 attività, l'ebanista, restauratore di mobili, che mi permette di vivere, di mantenere la famiglia e allo stesso modo porto avanti questa attività di liuteria che mi dà la soddisfazione principale della vita. È sempre triste abbandonare lo strumento, venderlo, è un distacco che qualsiasi prezzo non paga. Lo scopo è produrre arte. Uno strumento musicale è qualcosa di magico, è un'alchimia tra il liutaio che produce lo strumento e il musicista che lo suona. Man mano che si crea lo strumento aumenta il piacere, aumenta la soddisfazione ed è quasi una corsa, un'immersione in quello che fai fino al momento in cui finisci, c'è un sospiro. E poi quando si dà in mano al musicista e lo si sente suonare, è una sensazione bellissima, non si può spiegare. It's time to say goodbye to Puglia.
but it's so hard to leave this beautiful region. Don't forget to join me on Passion Italy for more stories of passion. Funding for this series has been provided by the following. In the heart of Barolo lies Cantina Adero Winery. Today, the sixth generation of the Aderos continue the family tradition of producing wines from ancient vines in Piemontese terroir. Adero wines, since 1878. Victor Rollo and Chef Dave Pasternak's Esca restaurant in New York City's Theater District, serving contemporary Italian coastal cuisine, crudo, fresh fish, prime meats, and pasta. Dishes rooted in the simplicity of Italian flavors. Esca, New York City. The Magaldi Group. STEM, Solar Thermoelectric Magaldi.